Well in the morning. I want to introduce our guests today. They are in here, wameingia, wamemiminika, wamejaja. Wamekuja because today is all about MIK, Made in Kenya. Today is all about pushing the agenda of consuming Kenya, support Kenya, build Kenya. Now without much further ado, watu wajitambulishe hapo ndani. What's up my people? Yo, honorable ladies and gentlemen, ni Eko Dydda, aka the Ghetto President, MK Kimangotos, na nikombogi mbaya hapa. Yeah. Karibu Eko. And of course we have our guest with us. We need to know who they are. Yeah. Maura Bilal is the name. Yes. Kenyan actor, Kenyan writer, MIK culture ambassador. Yes. Yeah. Kabisa. Good morning. Good morning, kabisa. Karibu sana. And then last but not least, Yeba Simon Mulama Gusepe mwenyewe jina kubwa kama kawa ama namna gani? Former player Harambee Stars Kenya team. Yes. Mchanganuzi wa sports na soka hapa nchini. Naam. Leo niko ndani ya Pal Radio. Kaa nasi tegea mafisi kwa ofisi. Good morning. Good morning. Ladies and gentlemen, Joannick and I are starstruck. Let me tell you. First and foremost, we represent music, the music culture in Kenya, the arts itself. Then we represent the man himself who's behind movies like Mission to Rescue. If you've seen Mission to Rescue, come ujaiona, my friend. We're going to be letting you know where you can see it, how you can be part of it, and you can propagate it. And then the man himself, ladies and gentlemen, Simon Mulama. Let me tell you, kama uliona ball time ya Fabish, this was the man to watch. Yeah, and your brother to Titus Mulama as well? Yeah. Man, you guys, you made soccer in Kenya great. We're going to be discussing all that, but today is all about Made in Kenya. Eko Dydda, karibu sana. Shukran. Tutaka kwanza na wewe kabisa. It's been good. How have you been, man? Imekuwa forever, imekuwa MP3 years kutoka tuonane. Kabisa bana, kabisa. Kwa sijui Kisumu ama Kisii. Ilikuwa sijui, I think Kisumu, yeah. Event ya last was in Kisumu. Right. Nikasa ujampa yangu kwa gari yako. Je, niletee ujampa. Jampa ilipata mchanuzi. Leo nenda na shati yako. Wageta tuachi rahisi. But it's so good to see you, sir. Wewe sim tribal, wewe ni tribe all. Man, so good to have you in studio. Shukran. You have been so busy, umekuwa busy sana ukipropagate MIK. What is MIK culture? MIK basically ni abbreviation ya inasema Made in Kenya. That's right. Full inamaanisha Made in Kenya. Right. MIK culture, reason into a culture ni kwa sababu ni kitu, culture ni kitu unafanya kila siku, ni right. kitu unaamka unafanya. Kama ni culture yetu kuamka asubuhi kukunywa chai. Right. Ni culture yetu kukula sembe usiku. Unajua kuna venye si ufanya tu unamkaga, kuna vitu unafanya juu wewe ni Mkenya. Right. Hivyo ndio venye Wakenya huifanya. Right. Saa 6 usiku jo mtu akikuamsha sijui kunywa chai, unaanza kuona ni kama ni kitu haifai kwa hivyo, ama uamke asubuhi na mbuta asubuhi. Yes. Ndio nakwambia hapana, hiyo ni lunch. Right. Una get? So ni culture. So basically MIK culture ni kujaribu kuangalia ile culture imekuwa ni acha niseme ni ya division, ya utengano. Yani ni everything that is Kenyan na feel ni kama ni kitu raw ama ni kitu substandard. Yes. Na anything that is Kenyan ni I'd rather if it's Kenyan people we divide them. Hakuna unity. So MIK culture ni the opposite of that everything that is Kenyan tunaivalue. Right. Everything that is Kenyan is golden. And tunaiona from your angle, na every people from Kenya ama everyone from Kenya tunakuwa united na wao. Like regardless of where you come from, the business you do, hiyo ndo culture. Yani culture yetu ni every Kenyan anafaa kukua ni family. Yes. Namuona kama family. Namuona kama boys wangu, namuona kama bro yangu, namuona kama sister yangu, namuona kama mother yangu, namuona kama auntie yangu, namuona kama uncle yangu. So basically ni kama ni wachezaji, naona kama hii ndio timu yangu. Bora ni local. Yes. Na iona from ango ya hii ni timu yangu. Sioni ikiwa ni opposition, bora ni Kenyan team. Yes. Naweza kuwa fan wa hizo timu zingine za nje. Ama niko na team favorite ya hapa home, lakini zile zingine zote ziko kwa ligi ya home ni timu yangu. Ni timu yangu. Hizo ni timu zetu. Una get? Right. Ukinotice kuna hiyo culture iliyoko. Sasa mtu anaweza akianza kuongea kuhusu teams, ataongea kuhusu
utasikia Manu na Arsenal. Yes. Unaget whereas ukienda Europe wao wamefundishwa tu kuna culture wamezoea our own first. In fact wako na sasa division 2 mimi nakwambia mpaka mtu anakuja na division 2 na ime chrome iko chuma na watambui ile timu ya sijui imetoka Italy. Yes, true. Hawataki kujua hiyo team imetoka ni wa England ni wa hiyo team ni Burnley sijui whatever team it is hata kani ndogo aje Leicester ni wa Leicester hataki kujua ati kuna timu nyingine kubwa Barcelona inacheza na Leicester. Yeye ni wa Leicester kwanza alafu akimaliza ni England. That's right. Hiyo story ya Barcelona ni second hand kwake. Right. So hapa home tuko na hiyo vice versa, yani I'd rather nichague mimi wa Arsenal mimi wa nini ukikuja FC nikikuja Gor Mahia anasema hiyo ni ushamba. Ukisema wewe mfano wa Gor Mahia watu wanaona wewe ni mshamba. Kuna 2013 nakumbuka nilipanda stage na jazzy. Hata iko jazzy actually ilikuwa jumper ya Gor Mahia. Yes. Study ko chuma jo mimi upanda stage Kenya 50 Safaricom nini hizo event. Right. So backstage wasa wanacheka wakiniambia buda jo unapiga hizi sasa unapigaje local au sasa wamepiga mafendi nini master yani unaona abroad nini master unaona nafaa ku rock Gucci ama nipige Arsenal na Man U kama ni jazz ama jumper. Atuoni hiyo factor ya ati nafaa kuwa na represent mini ambassador kivyangu nikivai kitu juu kuna mtu fan fulani nda change mindset yake akiniona na hii jazz ya Gor Mahia ataanza kufeel ngoja. Kwa hivyo hata Gor ni team big Eko anaitambua na mimi natambua Eko. Exactly. So hiyo culture MK basically ni hivyo ni kuchange hiyo kitu. Na ukiangalia nime notice wase wengi wana confuse every time msanii ama mtu yote anasema kitu yote made in Kenya ama local. Watu wanafikiria local inamaanisha music ya Kenya. Wanafikiria local ukisema local kitu tu inakaa kwa kichwa. Mimi sipendi local. Mimi sipendi DJ ni banie local. Yaani kwa maana ndio kitu ya local wanafikiria local ni nini? Ni ngoma. Hatusukumi agenda ya local music. Right. Local inamaanisha hadi ule boy wa kibanda, ule boy anakona kaosha hapo mtaani. Huyo ni local. He's Kenyan. He's local. Local inamaanisha locality yetu. Huyo ni wa hapo. Mashinani uko ndani. Ni hawa wa hapa. So ule chali ana movie huo mwenyewe ni local. Yes. Huyo mwenyewe naambia nibanie movie ya local ama nibanie sijui vitu za afro. DJ afro. Huyo mwenyewe ni local kabla afro. Hata DJ afro mwenyewe ni local. Hadi wewe mwenyewe unaitisha hiyo kitu wewe ni local. Right. Unaget wewe dere wako wewe dere wa mat. Wewe mwenyewe ni local kabla utishe hizo mix za mayolo. Wewe mwenyewe ni local. Mbona uchezi local? Mbona yani hiyo mentality njukua kichwa wanafikiria local ni muziki peke yake. So tukisema made in Kenya wanafikiria ni support KE music. Right. Atusemi support KE that's music. That's just a fraction. Hiyo ni ndogo sana. Tuna support every single person. So culture MK basically ni ku expound on loving every single body kwa sababu tukifanya hivi then pesa itaanza kuflow kwa mifuko za Wakenya wote kwa sababu mimi ndakuwa na value team zetu na nikienda kusupport team zetu ile ticket nimelipa pale inaenda huyo mchalia amebai nyama. Right. Unaget? Ana bai nyama, akibai nyama mbai kwa bucha local. Hiyo nyama huyo jamaa bucha akibai gari ataenda kuoshwa wapi? Hapo local. Kuna boy akona kaosh. Unaget hiyo pesa yenye nazunguka boy kaosh anapandaga nduthi. Hiyo nduthi unaona vinyo inazunguka in a cycle. Exactly. So when you support local literally as MIK culture, support local everything. Hata chakula zetu, wacha tukule hizo mandoma, acha tukule hizo huo mother apate hiyo cheddar. Bala kula pizza. Hiyo ndio point ya MIK culture. That's right, ladies and gentlemen. You hear it from the man himself, Eko Dydda. Eko in studio. We're talking about the made in Kenya culture. It's not only about music, it's about everything and spreading love. We are indulging in the culture itself. Play KE, support KE, buy Kenya, consume Kenya, go and watch a Kenyan match, watch a Kenyan movie, and of course, Mari? Of course, I'm joined by this wonderful gentleman. We have Eko Dydda in the house. We have Mwangura. We have Simon Mulama. Tuko hapa ndani. And we had started passionately. Eko Lukumenza passionately telling us how, the culture in Kenya, where we need to move away from when you hear local. Sio kusema mziki pekee. It's even down to the roots. Uo mse anakupanguzia viatu hapo Mtindwa. Uo mse mwenye anakuuzia maji na mkokoteni kila siku. How will we spread love if we're not going to consume from each other? If we're not going to make money circulate within ourselves? MIK is the culture. MIK is what we are all about. But I want to know where this came from. This passion, Eko, ulitoa wapi? Ilianzia wapi? Because you have been at it for the longest. Ever since I knew you. The first time I saw you,
was at Catholic University. Umekunja trao. Zitaka shwi. Nikolo kumetoka jogging na kabag. Colombo na kabag kengine hapo kadogo. That was the first time I saw you Staga. We were with Adonage. Ilikuwa Kwea. And I was like, who is this man? And from then on, I have known you as an very patriotic Kenyan. As a man who is not tribal, he's tribe all. You know, so hii passion imetoka wapi bro? Acha nikuwe tu honest. Mi venye niligrow, I think venye nimelelewa, mtaani nimelelewa, iko na cocktail ya wasee, iko na tribes different, iko na religions different, iko na unaget, iko na Waislamu, iko na Waras, iko na Wakristo, iko na Waswahili, Kudundu, iko na kila mtu unajua, all under one roof, waswa SDA, waswa nini, yani ni culture moja, kila kitu kwa pale. Ile githeri ile, hiyo stew tu ni kunywa ni gani, fruit salad nini, iko na kila kitu ndani. Yes. So basically hiyo mchanganyiko, alafu kuangalia venye waswa walikuwa na relate, venye waswa walikuwa wana support ikikuja Harambee Stars. Sasa nianzie tu hapo kwa honest. Yes. Nilikuwa naangalia hivi Cheddar. Nyuma hiyo siku ilikuwa ni mbao ama ilikuwa nyuma, ilikuwa 20 bob imechorwa Kasarani. So ile kwenda tu study. Nashindwa hii ni ile kitu kwa do. Unaona fact that Kasarani ilikuwa imechorwa kwa do. Ni kwa zile za hii place hii kitu lazima ikuwe very valuable that ni imechorwa mpaka kwa pesa. Pesa ni kitu ya maana sana na study imechorwa hapo. So siku moja nika happen kwenda study kuona game. Ile jeshi ilikuwa hapo, regardless of their tribe, regardless of their whatever, yani all walks of life, mababi, wasa wa ghetto, wamadha, watu hii, kila mtu tuko pale na mapatipati zetu, jo tumeenda pale, tumengojea Moi afungue study, tuingie, yani Moi akikam study gate itafunguliwa kwanza, watu baba akikuja gate itafunguliwa tuingie. Kuingia venye kuna Wakenya venye wame, yani ile wave tunapiga wave, yani kuna ka wave kanaenda around hivi. Hiyo wave tu inapigwa study na shindwa wow against game ya Nigeria. Yani akavi najiuliza ni wasee wana celebrate hivi wasee wenzetu, yani Wakenya wenzetu. Moi mwenyewe ameingia grao pale, sijui amesalimia wachezaji. Yani Oreza mwenyewe alikuwa na respect for the team. Yani mimi nashindwa ni Kenya, nasema Kenya 1. Unajua yeye ndio number 1, yani baba wa taifa. Amewapatia respect hii design. Kuna venye li sync kwa akili yangu. Sure. That fellow Kenyans and how my youth, unajua ni vijana wanacheza. Si ati ni wazae. Yani wamerespectiwa mpaka na Oreza, na penye wanacheza imechorwa mpaka kwa currency. Mimi nilirudi give home, alafu venye nasikia so wanaimba wakirudi home. Harambee Stars kiboko yao. Yani hiyo stuff ili stick ndani yangu, alafu after hapo mimi mwenyewe nika inspired kucheza ball jua hiyo. Yes. Si jua ati kuna do kwa ball ama kitu kingine, ilikuwa ni hii stuff vinyase hii wasio wanapendwa hii design. Nataka kufanya kitu, it's an honor kuchezea hii country. It's an honor kukuwa a citizen kwa hii country. Yes. And that ilifanya nikiingia ball, alafu tukaanza kujua ma teams za local. Nikajua ma teams za local juu venye siku zinapigiwa upato kwa TV na radio. Juu time ilikuwa ni KBC peke yake. So unapata yani kama baba wa taifa alikuwa amedictate lazima yani ile yani lazima ipigiwe debe venye inatakikana. Ndio. Ni wa vijana wa nyumbani. So hiyo passion I think ilikuwa hiyo time ukiangalia kila kitu around me. Ilikuwa inakwambia Kenyan. Kenyan is special. Yes. Kenyan iko mpaka kwa currency. Oreza mwenyewe ameshuka grao akagotea, ndio hao wanaongea shule story tunapiga. Ni squad ya tunaongea kuhusu squad ya Harambee Stars ya Fabish. Hiyo time nakumbuka kulikuwa na mastika, tulikuwa sijui unakumbuka, kulikuwa na home cup, hiyo home cup advertisement, sijui akina Musa Otieno akina nani wakipepeta ketepa watu wakipepeta hiyo ball. Si ball wanapepeta kwa packet kalikuwa nika square. Ilikuwa packet ilikuwa ya chai ya chai. Sasa tulikuwa tunaendanga tunazinunua juu tunataka hizo mapicha, tukate hizo mapicha. Ilikuwa ni 2 box, ni picha ya box. Imechorwa saa hapa tuseme Musa Otieno, imechorwa hapa Mulama, imechorwa hapa nani. Una get Michael. So tulikuwa tunazichukua, tunazikatakata, tunaziweka kwa set, tunazika kwa vitabu. Like by the time tunakuja kuoneshwa sijui stickers zimetokea za kina Nigeria, zile za sijui Hitman au Saware so stickers zero na baingi. Exactly. Sisi tulikuwa tumestick na za Harambee Stars, hizi ndo tunatambua. So hiyo picha hiyo whatever that was being sold by the media that time and being sold by the big wigs in the nation, ilikuwa ni our own
and ilikuwa imewekwa yani mpaka unakaa hivi unajiuliza kwani mimi ni wa wapi kasi sijui hizi matimu. Exactly. Yani man. So that's where it came from. Yeah, that's where it was birthed. That was the passion where passion in you really grow from. And I like the way you propagate it even on social media unashamedly. But it's Mwaura that I want to talk to this morning right about now. Yes. Nataka tu you're a thespian. Wewe ni mwigizaji, wewe ni mtu wa filamu. Let me ask you a question. Now I know when we can talk about football and we say okay at least football tuna nini. Talk about the film industry in Kenya. Yeah. Film industry in Kenya. Yes. Naweza sema at the moment tuko at a very exciting place as an industry because kuna more output. Yes. Na pia the noise that people are making about Kenyan production ikona some traction and for the longest time imekuwa ati Kenyan productions ziko substandard ziko what, but all that is a construct imekuwa propagated by people and wacha tu niseme the media hawajakuwa mass media hawajakuwa our friends in this journey so much kwa sababu you will take a production to a media station watakuambia this is a bit too high for our Kenyan audience. They want you to dumb it down. What? Yeah, the same Kenyan audience. Hold on. Yeah, bro. Hold on. Yes. They want you to dumb down your content so that the Kenyan mtu wa kawaida ataweza consume. So you're wondering kwa nini unadharau Mkenya wa kawaida? Kwa nini unasema mse ni fala? The same person unasema ni fala anawatch sijui Game of Thrones, anawatch sijui what and all those other, so huyu mtu unaniambia nikimletea something mission to rescue na mcherambo kutoka kwa ati hata I consume. For me that has always been like unatuambia nini wewe? Joannik, are you hearing what I'm hearing? I am so I don't even know what to say. I mean, it's so unfortunate that we don't trust our people with our own content to that extent. There's a meme that was making rounds, Danko, if I may, of ati venye kulifunguliwa artists kutoka Nigeria na wapi wanakuja. In my mind I'm like, why are we not giving our own artist platforms first before we invite guys from other countries to come and wapige concert huku? We're not saying that they won't come, but again, let's give the first priority to our own. Exactly. Yeah. That's very true. Yep. Dumb down the kuna show saiko sijuka ni kuwa hype abadini lakini kuna show inaitwa Nganya. First ili happen Psycho Showmax ilikuwa on iFlix mara ya kwanza. But before it went to iFlix, hii show ilifanywa the first time pilot ilifanywa 2013. You're kidding me. Between 2013 na 2017, 4 years, hakuna media house Kenya mlango yao haikugongwa. Shika tuko na content ndio hii. Hatutaki hata ati profit from this. Tunataka wa Kenya waone that we can do it. Sawa? All media houses without an exception, all of them said this. Dumb it down, guys. This is too much. And you know, I'm a heavy consumer of local content, and I'll tell you this for a fact. From high school, you know, the Victor Gatonyes, the Zamaradi productions, I have watched Borderline, I've watched Selena, I've watched Pete, I watch Kovu, I watch what's this, Njoro wa Uba. I love consuming Kenya, and I know I've watched Borderline, and the one that I really want to watch is Mission to Rescue. So, but when we go back, we find, when you go back, the Vitimbis, the Viojas, they had massive Tausi, Tahamaki. No one tushauriane. Tausi mtege wangu. Like if Kindomondo. Yeah, exactly. Kuoch Tausi. Maze. So actually the song would just do something. Inspector sikujua. Unaongeza teke ufike home, hiyo kitu isianze ka uko kwa chapo chap. What happened? Because we knew all the characters. We knew all the characters. We hated, what's her name? The lady who was the Vioja Mahakamani. Even on the streets, people hated her. Like the judge. They thought that's how harsh she is. Yes, they were like, wewe unakuanga mkali sana. Na tulipenda kina Baraza, yani kwa real life unamtaka kumuona. What happened? Where was the disconnect in the film industry and the local productions that we moved from that
to consuming soaps. Armando, hizo love heart or hates. Hizo vitu zote tumetaja, all those programs tumetaja so passionately. Zote tulizijua through what? Through media. This is something that we cannot gainsay. The importance of the mass media to the people, kwa sababu everything in a ride on perception. Everything, truth ni truth depending on where unasimama. So kama sisi kama wa Kenya, truth yetu ilikuwa hiyo. Tuligrow tukijua hizi ndo vitu zetu, hizi ndo the ones. But sasa ikafika mahali ikakuwa more for profit than anything else. Because it's that cheap. This Mexican soaps they buy, it's that cheap. Sometimes muskia price ukoza what, so they do not want to invest in the Kenyan film industry, which is absurd, because look at the net effect of investing in this industry. Si msanii peke yake atapata kazi. Kumbuka one script writer, there's a time in Hollywood, script writers went on a strike. Waliitwa meeting na the government, because when Hollywood is not producing, the US economy is suffering. You know, kwa sababu one, how writers wamepata whatever, everyone else involved in the development of that script, the actors, they were the directors, the whoever, and then now the service providers around what lazima wakule wakishoot. Job yangu labda ni kuprovide karatasi tu, mini printer, mini photocopy. Na kula ikiandikwa for production. Tuna need so many people. So ukiangalia tu production moja tu hata ya 1 week, the amount of money inaweza generate and the amount of linkages mnaweza make kwa economy, the wider economy is so much. Yani entertainment, sports, art, it's sijui yani ni crazy, lakini nasema ni poa. We don't have to rely on them now. The fact that tuko na other avenues za kupush our products these days, na kidogo itafika mahali waone haya tuna lose more of our audience to this alternative media platforms. Kwa sababu they are not stepping up. And the world is moving on, lazima to move na world, na wase wanataka mission to rescue the amount of reception imepata. Kuna ingine tulifanya juzi, a grand little lie. Alikuwa hapa mkurugenzi. Man, I barely feel doing amazing work. The reception imeget not only from Kenyans hapa, hadi watu wa diaspora wanaidai. Bro. Watu wako like, this is what we've been waiting for. Meaning there is hunger and thirst. So ni sisi tu tuendelee kujituma. Na the media people who are on this bandwagon, fine. Wenye hawako, kuna ngoma fulani inapenda ya Buti na Nameless, inasema you do your thing, watajoin bandwagon. Watajoin tu, itafika to point ona like enyewe this was a thing, watajoin. Namaze, asanteni. Kitu naweza ongezea kwa mheshimiwa hapo, kuna uliza what went wrong, where did we go wrong, where did we go wrong. This is what happened. I strongly believe that most of the guys in the media, in the offices za power, za kumekizo decisions za ku show what and how great Kenya is, especially tuseme kama ni muziki, kama ni movies, kama ni football, yani ujue greatness. Unapata huyu alikuwa ni msanii but he failed. Ni msanii alifail, yani alitry kuwa rap ikakataa, akakuwa DJ. So amekama hapa na frustrate wale wengine wenye wamemake na nazuia wengine. Alafu unapata anatry ni kama umegrow out of bala kukua zile za mimi nakuja nitengeneze wengine. Mimi nilizuiwa. Mimi labda nilifail juu si kupenda kwangu, juu kuzuiwa. So mimi acha nikuja hapa nifungulie wengine milango. So hiyo bitterness. Anakuja nazuia, unabaki ni DJ anacheza ngoma za out of you countdown yake yote ya reggae. Ni kama si atuimbagi reggae, ya hip hop, ya reggae, ya dancehall, ya sijui kapuka, ya ni whatever. Ikikuja hata African, ni kama Kenya iko kwa Afrika. Anapiga tu list ya nini, alafu anabaki na time kidogo, alafu anasema hii ni local. Anapiga kamoja like just to push, yani kusema tu ndio hiyo iniondokee. So point ni these are people who are bitter. Labda alijaribu ku act ikakataa, ama kazuiwa, ama kaona ngumu yenye iko. So yeye akakuwa nini, akakuwa panelist, ama akakuwa pale mchanganuzi wa sports, ama akakuwa ni yeye ndio ana
kubali programs, head of programs. So frustrate make sure akiona movie yote local anashinda sisi hatungeza active, sisi tukukubaliwa, sisi tukupata chance nyonga. So cheza Niger, leta Nigerian movie, ionyeshe yani ongea kuihusu mpaka yani Mkenya afikirie zetu haziwezi, hizi ndio zinaweza. Alafu stosheni anaambia hao wengine wenye anazileta wa Kenya downgrade, hii ni too heavy for Kenyan market. Kibabi sana. Wakenya ni wasoushago wapendi kuona movie kama hii. So mnafanya kitu ya kishamba, mkifanya kishamba pia anakuambia si standard. So in short amekuchinjia goalpost. Unaenda kufunga bao anasema post ni hii side. Unaenda kufunga bao, so literally hiyo ndio kitu wanafanya. Alafu unafanya Mkenya mwenye ako home mwenye ajui goalpost inachinjiwa, anafikiria kwani hakunanga movie za Kenya. Sasa Kenya hata acting ama wajui kuact ama ile yenye nilichungulia mahali iko so downgrade, ni kitu haiko na kumbe haiko juu tuliambiwa tuweke kitu haiko. Same thing inapenda na muziki. Yes, unapata unaimba ngoma fiti but msi alifail, amekuja amekuwa DJ ama amekuwa presenter ama yeye ndio production mkuu kwa muziki kwa system. So unapata ana make sure ana frustrate zile ngoma kalikali, unasikia unakamnaona anakuambia. Kuna mwingine aliniambia Buda Kenya watu wafiki bei video. Siko na kukaa vibe ilikuwa Kenya wasanii wapende kuinvest kwa video. Angalia TZ, angalia TZ kwa sema Nigeria na majuu. Mimi nika invest, tumeka ma jet ski kwa ocean. Tumeenda hapo Indian Ocean jo pale coast, tumeenda na ma jet ski pale jo tunapita kwa maji sijui nini. Kuja kumletea msichana ananiambia Buda unapiga milioni. Aliambia umepiga milioni kwa video, unatumia milioni Buda kwa video, alafu niletee na mimi niko njaa. Unaniletea video ya milioni. Tuwezi kuchezagi video za milioni. So umeniambia tukileta video za kawaida unaniambia hii ni kigeto sana. Hizi mnashoot mpaka na kamera ya phone. Nikikuletea yenye ina standard ina kaviti imepigwa na red, unanichezea goalpost unaniambia sasa Buda unatumia milioni Buda jo. Na mimi nitakula wapi? Sisi tuko chini, mimi nimetreki, mimi nikikuja job. So these are guys that most likely who are so acha niseme yeye ako to behind microphone. Yes. Na kuna mashini na kitu yeye spend ni fair akikuja job na most probably analipwa pia kukua kwa hiyo station. Msanii ameweka effort ama ule script writer ameweka effort, ametumia do, kama ni mchezaji ametumia do kuweza kufanya hii kitu, yani yeye amewajibika, he's invested in the art. Huyu msee mwingine mwenye atumia free anaidharau juu hata spend kitu yote, yeye ni kutoa tu opinion yake. Alafu bado anafanya nini? Anashape opinion ya Kenya by kuongelea mbaya. Unapata ni mchezaji he failed akakuwa referee ama akakuwa mchanganuzi wa spoti. Kazi yake ni kupigana mared pale grao, na kama ni ako hapa trust me, kama ako kwa behind microphone anaongea kuhusu Arsenal, anaongea nilisikia wengine wawili kidogo hata ni mention. Nilikuwa nimechoka nasikia show. Jamaa jo anasema ati wanaongea kuhusu sports, wanasema venye Messi ni mkali, nani ni mkali, alafu wakakuja wakaanza kuongea kuhusu, ilikuwa anaongea kuhusu brother Wanyama. Jina yake Mariga. Ongea kuhusu Mariga, wanasema ati Mariga naye anacheza hiyo time alikuwa anacheza Italy. Anacheza Inter, lakini ile pesa anapewa yani ni pesa yani wanaongea kuhusu ikikuja kwa mchezaji wetu wanaongea mpaka mshahara. Sasa wameacha ongea kuhusu game, ati anashinda bench, hata mshahara anapewa aje huwezi compare. Ndio hapa ameandika ti majina zake kwa magari hapa Kenya, lakini ile pesa anapata huko huwezi compare na Messi, ni peanuts. So unaona Mkenya mwenye anasikiza hii kitu anabaki anadharau Mariga, anachukia Mariga. Yet TZ Uganda wana try sana wish hata Mariga angekuwa wow. I hear you, man, and I'm really, I can really feel the passion and the energy in this studio when we talk about, the made in Kenya culture, they consume Kenya, the be Kenya. Where is your patriotic? What is that blood that is flowing inside of you? It's Kenyan, and we're gonna come back and to take on Simon Mulama, the living legend himself. We want to talk about how is it because now all these things are happening. We want to ask him, like, kweli Kenya sports inalipa fiti, because now you're seeing things are crazy. You're seeing Shikokoti mazee ako in a situation that mpaka wase wanamchangia and many others. What is happening? We don't celebrate our own to an extent. They go down so much
that we forget about them. We only value them on the pitch. We only value them when they're doing something great for us. It's high time we take this culture even beyond what someone can do, because it's all about love. My name is Dankwatalako. And my name is Joannick. And of course, in studio, we have amazing gentlemen who are I'm just loving their energy. Right. And also the fact that, Eko just talks very passionately about culture. Right. And it's not about, just understanding, not playing football for the love of it, but just understanding that, it's a culture that we need to also inculcate in our children. Right. Because I mean, like right now, we don't even speak our language. It's our local languages, Right. our ethnic native language. We don't. Yes. And our kids, unfortunately, will not find us watapata na kizungu mingi na Kiswahili mingi. And I'm telling you, we are going to push this agenda. And I promise you, we are going to push it so much so that they're going to introduce it in schools. They're going to have a slot where they're going to start teaching kids about being patriots, loving your country, yes, consuming and supporting your very own. We have Eko Dydda Mwaura and Simon Mulama, the living legend himself. And we just want to talk about the Made in Kenya culture. Now, you were on the other side, the receiving end. People were singing your praises. We're looking at you kwa study, maze uko hapo, maze unatetemeka. But then you tetemeka, you ogopa before game. Sana kuna ka moment ka nervousness hapo. Lazima ujue vile utagetofa hii. Kuna ka nervousness fulani. No, hata kama ni mdeadly aje, hata kama umeprepare aje. Yes. Unapata kama unaenda kucheza game Saturday, hiyo wiki yote umecheza hiyo game kwa kichwa ukilala. Yes. Umepiga hiyo game, hiyo ni game karibu ya 4. Usingizi unacheza sasa. Hakuna. Lakini hata ukifika hapo bado unastuka. Juu sasa nda deliver mzee. Ile ingine ilikuwa ni ndoto. Yes. Sasa ni real. Hebu tupaintie picture. Uko pale kwa lineup. Game against maybe Ethiopia, ama mnacheza sijui against Nigeria. Uko hapo kwa lineup. National anthem ndio sasa inapiga sasa. Saimo uko tu pale unajua sasa hapa chacha kun chacha. And then you hear the crowds go crazy. Wave ndio ya kina Eko kwa stands huko. Wanapiga wave. What is that moment? What does that moment do to you? Mzee, acha sikudanganye. Unajua ukiwa hapo grao National anthem mnaimbaga shule, nini mnaimbaga kwa parade mkiwa wadogo, sawa? Unaweza recite ukiwa umelala. Lakini sasa ukipata ndio game, kuna kupatia game tulikuwa na Morocco. Right. Morocco iko na majamaa wanacheza Deportivo la Coruna. Spain kina Saladin Basir nani, unajua majina si unaga tu kwa TV. Right. Sasa leo ndio hawa. Unaona? Tunatoka nao tunapita kabla tuende kupanga line. Sasa tunapanga line hapo hivi. Inakuwa national anthem zinapigwa. Ukiangalia hivi round study 60,000 sita labda tuko 45,000. Kidogo ukiangalia pale number 12 unaona majamaa wa mtaani. Ndio hivyo. Wameshaita na kuonesha ni aje tuko hapa. Sawa. National anthem ikipigwa mzee. Yes aya. Kila mtu anaiimba. Unajua nyinyi muimbi peke yenu. So hata wewe ile sauti unatoa, labda umejishikilia hapa hivi ile sauti unatoa, hata wewe labda unaweza kosa kuisikia. Unasikia sauti ya kila mtu. Mzee unafungaga macho, unajaribu kuiona, kuimagine ama jamaa anataka kusikia nini. Kuna feeling wanataka kufeel wakiwa pale juu. Jumisha kuwa fan nikiangalia. Kuna vile nilikuwa nikiona Mulamba akifanya. Inanisisimua, naamka. Baka nasimama napiga makofi na ruka naenda mtani naenda kuifanya. Sasa hapa hivi uko kwa grao. Kuna mtu anataka kusikia hivyo. Wewe unajua vile anataka kusikia. Alafu sasa hii kwanza national anthem inapigwa ndio wa release. Mwende mpatie ama jamaa hiyo kitu wanataka. Sawa mzee. Na kwambia unasikia kabaridi kingine kana kupiga. Na kuna joto. Lakini unajua lazima ni deliver. Nani watu wangu wanakufa na mimi? Mzee ukifunga macho uanze ku visualize hiyo kitu mzee. Ndio unaona watu toa machozi. Watu watoagi machozi juu amechunwa. Nika emotion kingine unashindwa ku express na words. Unasikia unatetemeka. Throat hapa hivi unaanza kusikia umekauka. Sawa? Lips ziko dry. Mzee unafunga macho unatoa machozi, unakumbuka madha, unakumbuka maboi wangu, unakumbuka kitambo. Afu wote ndio hao hapa hivi bado sekunde 2 kaanze mzee. Unatoaga machozi ta. Unakumbuka kule ulitoka. Au sema strong men don't cry, lakini mimi nakwambia strong men do cry. They do. Hivyo ninakuaga. Jana hiyo ndio ilikuwa discussion kwa Justo kwa Palova Drive. Ndio mzee utoyo machozi. They ku release sasa ikuwe watu wangu. Ndio mimi huyu ni receive sana waletea. Afu unaingia unafanya shughuli sasa. Na every time ukiguza hiyo ball wewe unajua nini unatarajiwa kufanya. Unafaa kufanya. Kama ni touch moja ama ni mbili ama ni ngapi, kama ni movement tu ya mwili. Juu wewe unajua tayari wanangoja nini.
ni kama iko pale anajua kuna ngoma yake fulani watu wakisikiaga tu boss ikianza tu akipiga tu hivyo anawapatia kama ikaonesha ni aje ndio hiyo hapo pambaneni na ndio hiyo sasa studies ziko zinajaa mbaya sana mazina na wengine wetu ambao tuligrow ndani ya ball mimi hata mother alikuwa ndaga study tukiwa wadogo kuna game ameenda game FC na Gora amerudi home bila viatu kiatu yake moja imekatika hili imetokana tunasema tumekimbizwa sana unaona so growing tulikuwa tunasema hiyo passion unaanza kutamani kwa ni study wagaje mzaero wa science so kuna time ilifika kwa age fulani unaanza kuenda na study wakichunga pia sisi tuko hapo kwa kafence hapo nyuma Naivasha mahali Nakuru so tunaanza kuona tunaanza kupata kwa feeling alafu sasa wewe mwenyewe unaanza kuona wachezaji nini nafanya kama fan wa mke mchezaji akifanya kitu fulani unaona wameamka ikifanywa tena pia utasimama juu unajua hii sasa ndio kitu ile hapa ifanyike then sasa una grow ukichezaga unacheza ma youth unafanya vitu ulionaga unaona na ukizifanya pia mitaani zile tukichezaga grao mafano wamesema tu hapo kando mitaani Urushu wapi Calif watu wako tu hapo kando so ukifanya kitu kila mtu ana identify na wewe ule kijana jo wagele team jo wakiona mmetoka hivi na mabag mmekuja ile timu ya kina ule kijana unaona sasa mnaenda mkiendaga hivyo sasa mpaka mko watu so una grow up ukijua hautakaga nini so where do we lose Saimo tunailuze wapi kivipi because hapo ndio tunaiona ina build ina grow and then tunafika mahali are we too good for the locals are we too good for the local teams are we too good for the legends that we saw play during our heydays are we too big for them sahi mazee kila mtu ataka tu kupata jezi imesainiwa na Ronaldo una get na wewe uko hapo acha ngwambie unajua vile alikuwa anasema ni jina tu sijakram lakini anaitwa Joan ndio alikuwa anasema nika culture unaona then over time sasa vile wenzangu pia wamezungumzia media kuja kuingia ninajua ni sad tunasema hivyo na pia tuko kwa media it's true no it's okay call us out nika culture nika culture so au semaga si ati wewe ni msik unajaribu ku get healthy you are a healthy person you're fighting sickness so it's not that you're sick trying to get healthy you're a healthy person fighting sickness sawa hauko bound unajaribu kuwa free uko free you're trying to fight nini bondage sawa that's a tweet moment we tweet guys unajua hizo ndio tuna fight nazo na struggle nazo ni jamii ni society yote tuko hivyo tumeamua kwa hivyo tumeamua kusema tumeka standards fulani vile wale wapate na mfano ya Mariga kwamba kama Mariga achezi si good enough kama nani hana madoo hakutoboaga unaona that is why umesema mfano wa mtu kama Shikokoti na kwaje alikuwa mchezaji wa Rambe na kwa siku hizi anapack madinga imagine kuna kijana alikuwa anaitwa Philemon Otieno alinapaka kucheza African Cup of Nations 2019 mtu akamuona kwa nduthi akasema huyu jamaa AFCON juzi ampewa madhao kadhaa karibu mita anapeleka unaona ni jamii tumeyeka hivyo lakini hao understand vile Monotieno by the time ulikuwa mnamuona akona nduthi 5 na kwa pillars 5 za Jubilee serikali yetu ilikuwa baadhi yake mambo ya manufacturing na nini ilikuwa ni ku create opportunities za job huyu akiona nduthi 5 hawezi peleka peke yake atapatia vijana 5 hizo yeye jioni yule toka chapa unaona akiletoa chapa kuna mchezaji kuna kijana wa mtaani ampata ajira ampata mndesha hapo hiyo mndesha amelea familia mama na kajuni akaenda chuo na jioni kula anabai nyanya ule mama wa nyanya ampata doa kutosha anaweza enda marikiti ndo marikiti atafikia mkulima atabai mbolea wala tu anauza mbolea unajua kitu mzae alikuwa akisema hapa iko umeona lakini hataki tusiangalie hivyo tu mchezaji alikuwa anatoa Awilo alikuwa ni captain story yake ilikuwa captured vinoma sana negative sana jamaa na takataka mitaani akona madogi hapo siku hizi una scavenge hapo anatoa ukikuja kuiangalia Awilo alikuja ku understand hiyo concept ya ku recycle unaona sasa akafungua kampuni yeye mwenyewe ama ajiri vijana zaidi hiyo time ilikuwa ni zaidi ya vijana ambao na vijana ambao yeye balaka chini yeye alikuwa anaingia nao kwa shughuli anaonesha this is how it's done na msidharau sababu mimi mwenyewe naifanya unaona at the end of the day amekaa tu kwa payroll anawakanja anachangia economy ya Kenya yeye anakaa fiti lakini sisi tunajua job fiti ile mtu amefunga tai na suti na job fiti na inalipa vizuri ataendesha Mercedes yake akikuja area atatolea watu form atatoa sherehe amepiga look fulani amepiga marashi we are sick soft life unaona soft
Unaona, lakini soft yenyewe si soft, unaona? Yes. So tuko sick, tunajaribu kuhepa, kwa hiyo bondage tuko hapo katikati, tutaihepaje? Ndio sasa awakening kama MIK inakuja kuingia hapo ndani. Hivi ndio tunafaa tuihepe jamaa. Embrace our own. Yes, embrace our own. Let's embrace our own. Na tuache hizo standard ambazo ni za uongo, ati if hii movie yako iko juu sana iweke chini, ama iko chini sana iweke mahali fulani. Embrace ni hiyo yetu. Mzee alafu mimi tukiongea na Eko walikuwa tujuani sana, right. Lakini mimi nilikuwa namfuata kiasi, alikuwa hajui hata. Kuja kupata naye na mwambia mimi nilikuwa na kwa show fulani na muziki yako fulani, ngamtupia mpaka mistari akashangaa sana. So mimi nimetembea kwa sababu ya ball, unaona? Right. Time ya kwanza nimetoka nje nikasema naenda kuishi nje, ilikuwa ni Misri kwa Waarabu. Piga mwaka moja na nusu. Naam. Mwarabu mzee atasaini nawe kandarasi, utamchezea game, lakini atakudharau vinoma. Unasikia cases za kuna jamaa moja sijui Ethiopia, alikuwa ni Mkatholiki, alikuwa kwa building fulani, ametupa kutoka Cairo juu ya building 21 stories, ameenda chini. Umeona? Nikabahatika kwenda mali kama States job zetu za kwanza unafanya job kwa supermarket, kama cashier. So ukija na vitu zako unaziscan hapo, unazibag tip na zijaza hapo na kuitisha do. Unaona? Cash ama credit, paper plastic. Unaona? Utaniambia unatoa cash. So ndakupigia ni $83 umenipatia. So nakwambia ni aje, bili yako ndio hii. Si nataka kuchukua pesa yako kwa mkono. Mlami anakuwekea hapo chini. Kwa hiyo desk iko hapo mbele mali unaga peremende, si magazeti, anakuwekea hapo. Akupei kwa mkono. Unachukua unajua vile umetrainiwa, ukishamchukua unapiga hiyo mashini yako, hiyo till inatoka, wachukua change, unakata receipt, unakuwekea kwa mkono. Anakuambia just put it hapo. Utachukua change. Weka hapo, mimi nitachukua. Usiniguze. Sawa. Then mimi nikama hapa home baada ya miaka na kupitia experience experience live zaidi ya miaka 7. Nikama hapa home nione kitu ya mtu wa home ni dharau. Haiko na make sense. Sasa huyu jamaa tukibonga na mtumia mpaka ma screenshot za vitu za 2015, 2013 nikisifia na nikipatia na praises kwa watu wa mtaa, kitu mtu local anafanya. Sauti solo mpiga hapo, Mungu akileta mtoto alitasania unaipenda. Unaona, yani vitu kama hizo mimi nilikuwa hizo ndio zilinifanya nikuje personal experience, ndio ikanipatia awakening ya by the way, mbona mimi sipende yetu. Jota nikioko nje sitapendwa. Unaona? Ndapendwa uongo kwa sababu nafanya shughuli, kufanya mlami ya smile atakupatia do. Unaona? Lakini hapa home si lazima nifanye mtu smile. Na pia mtu wa home si lazima nifanye ni smile. Unaona? The fact that tu sisi ni wa Kenya hiyo peke yake kwanza imenitosha ku associate na wewe. So unaona? So hako ka awakening ndio tunafaa kukua nako such that hata corporate usiniambie ati page yako haijafika watu 500,000, amna Gor Mahia hamna 100,000 followers, na wewe ni kampuni hapa local, una mint do kutoka kwa wasee hapa hivi, unaona? Wasee wana buy product yako, unauza product yako, watu unatengeza mamita hapa, hapo unaambia Gor Mahia ama unaambia Mathare ni aje nifikishieni 30,000 fans. Niangalia acha nione page yako nifikie imefika followers watu ka 80,000, afu tuanze kuongea fanya hivi. Shika hiyo, acha nisimame nawe juu wewe kwanza kuanzia mwisho wa kuisha ama mwanzo wa mwanzo, wewe ni Mkenya. Shika hii kwanza uinuke, unaweza fanya mapromo kwa page yako, unaweza ukafanya nini, unaweza uka advertise aggressively. So shika hii uanze safari yako. Hiyo ndio akili unafaa tuanze kuwa nayo. Listening to the voice of the man who has, under his cap, he's been the technical director, he has been the captain, he has played for Ismailia, he is the twin brother of Titus Mulama. He is a living legend. And yule ambaye anasikio, hebu na alisikia. I'd like to, there's a question that has been posed for Eko. Kuna mtu ameuliza panaitwa Honorable anasema, niko na swali. A while back there was another campaign inajita Play Kenyan Music or something like that. Ilidai tu hivyo. How sure are we that this MIK culture will also last? Prezo amekuwa kivaa shirts locally made, but do we do the same? Do we buy from tailors? No, why? Because at some point prices are overrated. Musically wasanii watu ngoma ziko na message na content ya kujenga mraia. What do you have to say about this, bro? Ndaanzia hapa. Anything that mi ufanya waga imeanzishwa na God, na kama imeanzishwa na God hainaga mwisho. That's right. So expect kutoka nianze kufanya tribe all generation, tangu hata mwambia hapa. Mpaka wa leo mimi mwenyewe naishi hiyo practically, watu wangu ni wa tribes different. Wife yangu ni wa tribe different. Hakuna majina hata huwezi jua ni wa wapi. You cannot pinpoint. Kwetu kuna Kipitril ni Mkale. Na madha yake si Mkale na buda yake si Mkale, yani kwa Kip. Kipitril. Short form ni Kip.
So ena kina Kipngetich na Kipchoge wako kwa moja. So natakuwa keep mpaka dead. Yes. So tribal haita stop your tribal generation haita stop. Na ndawambia for a fact ukiangalia kina Bahati akina nani watu wao wote wameitwa design ya kina Kipitril kwa sababu hiyo culture. It's flowing. Sababu hiyo culture. So haita stop. Culture ni kitu hizi stop. Right. The other thing ni kwa wale wanasema stories za content. Wasi waimbe content or in the sense I'll be honest with you. Mnajua hiyo gengeton kwanza hiyo ngoma chafu ngoma zenye zi make sense zilitoka wapi? Zilitoka hapa. Mali penye watu wana shift post, wana shift goal post. Unakuja na ngoma kali unaambiwa sasa hii atukuelewi ni language gani, umemba kijomeka achia Jamaica achia conscience. Una get? Yes. Na wewe ni mso wa reggae, wewe ni mso wa dancehall. So uchalia na kaiva anasema sawa acha niimbe ngoma akimba ngoma Kiluya. Yes. Tena mnacheka mnasema buda jafadhali isikuti na hii ni kifala pia isikuti ni ya kitambo. Uchalia anarudi tena kwa drawing board anachora hip hop unamwambia ni ya majuu. Aimbe tu anabaki hivi anasema acha niimbe basi aimbe seme genge ama kapuka. Akifanya kapuka pia saa hii ni muziki gani? Hizi nini wewe ufanya? Una get? So inabaki Ochali walifika mahali walifungiwa. Yes. Tukaenda tukasema play KE music. Watu wakakataa, ma DJ wakasema na ma DJ ma presenters wakasema hiyo ni ufala. Hatuwezi mpaka wakatoa poster zao. Sio kama nakumbuka wakasema we are not playing local. Kwa sababu MCSK inaoitisha do. Una get? Yes. Si msanii ameoitisha do. But wajui wanalipa pia huo msanii wa majuu. Exactly, wajui wanalipa ule msanii wa wa majuu. So wanalipanga msanii wa majuu lakini wa local watai kulipa. Alafu in the process hata hiyo point ya kulipa si point ni unanyima huyu airplay juu nataka kuprove MCSK point. Unaona? Yes. Then at the end of the day after kufanya hiyo yote ikabaki msanii wa Kenya akabaki, yani mimi sina option kwetu. Ukiangalia the beat, ukiangalia show gani, station gani, zote 99.9% ni foreign. Ni TZ, ni Niger, sijui nini. Ikafika point msanii akamua mimi juu sina option na mimi siwezi toa do ndio ngoma yangu ichezwe. Juu ilikuwa ni utoe do sasa ndio uchezwe. Unaget wewe bembelezo DJ no mdunge do. Msanii anaangalia mimi ni mkali kuimba. Mimi niko na creativity. Mbona nitumie do sasa tena kulipia? Actor analipwa kuchezwa kwa TV. Mimi naimba content yangu inachukuliwa tena mimi tena nilipe. Wasanii wakajam wale wa creative wakaamua kuimba wimbo stupid. Yes. Yani foolish and stupid song, yani ile design itafanya uende ukaangalie ita trend mkienda kuconfirm yani msanii ngoma jinga unampatia views. So in the process zikakuwa zinapiga views na zikipiga views ikakuwa ni bas mlinifungia nimejifungulia sasa. Right. Nilijaribu kuingia kwa upole nikiomba ruhusa na unajua na adabu mkaniambia siwezi sana nimepiga court nimepita na mlango na mpende msipende kuharibike, and in the process that has brought up something kwa sababu juu anapiga ma views, anapiga ma millions of views. It inspired watoto wengine wenye wanakaa pia wanaangalia na okay, so ngoma chafu ndio inapiga ma millions. Ngoma chafu ndio inabaki mpaka sasa media imeanza kucheza hadi ngoma kwa sababu ndio trend. Ndio wapata hiyo clout pia wao. Unaona? So in the process imeinspire watu wetu na watu wao wengine kuanza kufanya the same. So and that the side effect ya hiyo kitu ndio nataka tu change na tuingie MK culture to support our own with clean. Na nawaambia maliziko side effect ni sasa tumefika point watu hiyo wanaingia kwa madre, watu hiyo wanapeana maball juu hizo ngoma chafu na stupid tunaimba. Watu hiyo wanaanza kuembrace crime kwa sababu crime imekuwa nini, imekuwa praised kwa kimistari. So I'd say kama unataka ngoma safi, let's be honest, tusisumbuane. Si hizo za Niger mnajua mali mnatoaga ngoma safi. Ingia YouTube, subscribe, andika Eko Dydda, andika Calligraph, andika nani, enda tu andika jina ya msanii wako. Akina Nameless bado naimba, akina Juliani bado naimba, akina Danko, tuko jeshi kubwa sana. Wewe subscribe YouTube, hata Palredi iko na YouTube yake. Exactly. Ukisubscribe YouTube ya msanii utakuwa unapata content yake achezwe asichezwe kwa radio na TV. Man, it's time Masai imetupa kisogo. Imagine Lisa lizima. Imagine tumemaliza hata more than 1 hour, but this conversation cannot only end here. Yeah, bro. It has to continue. I don't have much time, but we are going to take this off air. And we plan to get more content for you people and more information. But you can follow Eko Dydda on his pages at Eko Dydda, EKODYDDA. Eko Dydda, utampata Twitter, Facebook, Instagram. Go to his YouTube channel now. Subscribe,
turn on the notifications. Akitoa ngoma mpya hivi utakuwa unaalatiwa hiyo content unataka. Mr. Mwaura, where can we find Mission to Rescue? Mission to Rescue, you find it on Safaricom Base. Yes. Na pia A Grand Little Lie. Yes. feelittv.com. This is important kwa sababu Nani Roabe peke yake. So mbili, if you have not watched, Mkurugenzi was here and we did all that, but we won't say we are grateful. Simon Mulama, I am so grateful for your time. Thanks a and lot. I know it was a short ilikuwa short notice to Eko Dydda, who also short notice yake kaenda kwa even shorter to you guys. But I'm proud you brought this gentleman here and you came here, and we plan to start this culture here at Pearl Radio. And I'm not just speaking this because I know my words are backed by the Holy Spirit, and I know for a fact that God, who is able to do exceedingly abundantly above all we could ask or imagine, will turn this nation around. We want to see a time when we will celebrate our culture made in Kenya. We're going to buy Kenya. We're going to support Kenya. We are going to be embedded in this culture and send it to our generations, to the 4th to the 5th generation. Amen. So, thank you so much, guys. It's venye time imetupa kisogo, sasa tunataka kuingia tu tufanye news kidogo, but shout outs to you. God bless you na tunapenda sana. Ama Joanik. Yes, sir, and I love it. I love the conversation. Let's keep it going on our social media platforms as well. Keep the conversation going at Pearl Radio KE. Remember to use the hashtag Pearl in the Morning. Pearl in the Morning. Weekdays from 5:30 a.m. to 10 a.m.